So I was thinking, what should I do this evening? I could puff a fucking blunt, I could go out drinking, but I'm already drunk and my trunk's full of weed and I reek like skunk in the phone. Malheureusement, contrairement à certains, Thibaut n'a pas eu accès à la piste à l'OEAC. Les représentants de la FFM ainsi que le club ont préféré ne pas nous donner accès. Donc, puisqu'on n'a pas accès, on vous présentera vraiment très peu d'images de cette épreuve. Et on préfère revenir sur le week-end d'avant où on a participé à une épreuve du championnat suisse. Et on a eu le plaisir d'accueillir Jordan Labbé de Moto Verte pour un essai en grandeur nature du super motard. Listen to the fever of the glitter bomba. Listen to the tingle of the sweetest bomba. Shaking her to feel a drink of Peter's strong. I got a high stretch feeling like a beaver bomb. Welcome, welcome, welcome. Petite impression à chaud là, ça dit quoi le Supermoto? Bah moi j'ai toujours, depuis gamin j'ai toujours eu envie d'essayer quoi. Puis bah là c'est super de pouvoir le faire dans de bonnes conditions avec le meilleur team, les meilleures motos et en plus il y a des gens sympas donc pour l'instant ça se passe bien. C'est facile d'avoir un niveau où on se fait vraiment plaisir. Mais par contre après de là à aller chercher les petites secondes qui nous manquent, dans n'importe quel virage t'as l'impression d'être calé dans une super ornière sur un terrain de cross, tu prends le virage, t'es couché. 11e, c'est pas mal pour un journaliste, un gars qui écrit. Et la plaque rouge numéro 1, elle aide ou pas? Bah non, je l'ai déjà dans ma catégorie de promotion, c'est tout le monde en rouge. Le numéro 1 c'est parce que Ludo il avait les fonds de plaque en stock. On rentre à Paris, c'est par où? Il a fait un départ, un canon. Franchement il a le feu au cul, il est parti comme une balle. C'est plus fatigant que ce que je pensais en fait. C'est vraiment mentalement quoi, on commence à sortir des traces, on s'énerve, on va rattraper le temps perdu et puis au final on s'écarte encore plus et c'est pas évident, la concentration et tout quand on rentre là. Vraiment je remercie Ludo et tout le team Luquin pour ce super week-end parce que c'était vraiment top. Et si vous hésitiez à faire un coup de super motard, franchement si vous avez l'occasion allez-y. Et si vous voulez tout savoir, tout ce qui s'est passé ce week-end, avoir des infos techniques, avoir voilà, des résultats, des news, je vous donne rendez-vous dans le numéro 460 de Moto Verte qui sortira le 15 juillet. Et voilà. So I was thinking, what should I do this evening? I could puff a fucking blunt, I could go out drinking, but I'm already drunk and my trunk's full of weed and I reek like skunk and the phone keeps ringing. What? Oh, it's Mr. Christopher Walken calling, talking about he's coming down now to solve all my problems, about how he's bringing a volume of speed so strong it probably made me think I'm gone and fucking vanished and managed to land on a planet where every minute seems speaking scrambled Spanish and where every damn piece of my sanity's damaged with each and every milligram filling my hand up. Well damn it, I couldn't plan it better myself. I told him roll the fuck over, get to spreading the wealth. I shrugged my shoulders, stood up to steady myself, hung the phone up, then went to go get ready for hell. Cause yo dog, when I really wanna have a ball, I just pop a little motherfucking Adderall by mouth until I'm bouncing around the walls, up and down all the halls, all about to fall. Fuck it, dip to the ball and I'm scaring people. Get so high I'll buy shirts from American Eagle. Why? I'm not really sure, but I swear it's the evil chemical mixture that's apparently see through the brain tissue and controlling my deep view on issues involving shit people would tease you on. If they only knew I was rocking these see-through tops with these boots, they'd probably geek through. It really doesn't matter cause I'm really fucking madder than any hatter on Addy. I'll shatter your matter of fact, I'm a tad bit batter. It's sad, I better get out of here. I don't hear the little pitter-patter of your chitter-chatter. You might not think I'm high, but you can't see my eyes. It's like a dream the night I might just die. I see the lights, something's wrong with me. What? I'm always called a freak, cause all I do is hit the bong all week. This weed is all I need. You might not think I'm high, but
but you can't see my eyes. It's like a dream, the night I might just die. I see the lights, something's wrong with me. I'm always called a freak, cause all I do is pop this weed. This Adderall is all I need. We're delirious, we experience physical symptoms that were never meant to give us intentions to continue binging on perilous chemicals with visuals so clear they're appearing in digital. Staring at a mirror, thought I was invisible. I pop shrooms like a motherfucking inner tube. Stop moving, talk to the bottom of my tennis shoes. Walk into the girls' locker room of a middle school. Yell, breast inspector whose chest needs bras. Chicks looking distressed, begging me to stop. 2 minutes or less, I'm arrested by 3 cops. That's the last time I ever listened to my Reebok, so please watch us. So many Dexedrine and Ritalin, it's evident we're getting it in quantity so large it's hard to fit it in the apartment. We're chilling in a larger shipment, it's always within arm's reach of the seat. Just sitting in and sniffing, all of it would be a feat for Eminem. We sell it on the streets and we keep the dividends. 2 speed, so it seems the peak will never end. I haven't been to sleep for a week, I'm living in a tree fort with a teen whore and a mean score of weed spores and assorted LSD tore up for the floor up. Moi aussi je peux le faire aussi. En plus t'es un contre-jour, pas moi. Alors It's full of hash and caps with sockets smashed to them to take gravity bong hits so massive after you have it you black out, fall down. Ça roule quand même vite la promotion. Y'avait pas une catégorie en dessous? Non. It's like a dream, the night I might just die. I see the lights, something's wrong with me. I'm always called a freak, cause all I do is hit the ball. All week this weed is all I need. You might not think I'm high, but you can't see my Oh, touche pas ça, c'est à moi ça. Du matos de pro en tout cas, Rends-moi je suis ça, impressionné. rends-moi ça, va. Tu me la prêteras un jour. Ouais, c'est ça, ouais. Pas mal les vidéos qu'il a fait. Par le Kid Marine.